Muy buenas pepinotes, estamos otra vez aquí en The Witcher 3 y estoy en el modo pausa en el mapa porque estamos justo donde nos quedamos el capítulo anterior, con Ciri siendo perseguida por las moiras y no sé por qué más bichos, y por eso estoy en modo pausa, porque no voy a poder hablar mientras intento analizar qué cojones me está persiguiendo o matando, así que venga, vamos a ello. Porque hay algo que me ha reventado. Así que nosotros vamos a subir de casi todos los bichos que hay por aquí, porque la experiencia de CIRIL no es importante, la verdad. Y vamos a seguir el caminito hasta aquí. Mola la musiquita, Vale, hay que ir hasta aquí. No me voy a quedar a luchar contra todos esos bichos si es innecesario. No me va a dar nivel, ni experiencia, ni nada. Vale. El peor es que me estoy temiendo lo peor, de que me estoy quedando sin pistas. Pero bueno, algo pasará, me imagino. You tried to kill her. Tried to butcher her like an animal and eat her. Her blood, the taste brought back memories of our youth. Elder blood. Extraordinary girl. But you know that. Such a shame she fled. Morir. You tried to kill her. Can't forgive you for that. Waste of words. Our fates are bound true. But now is not the time for that to bear fruit. Aunque no sé si voy a poder Now matarla. you shall chase shadows and wander midst fog. Each time you see her, she will be a mirage. And if you find her, the girl will die seeing you. Pero qué coño. Handsome knight. Qué ganas de partiros la boca. Pues se libera cierto espíritu que ya veréis qué gracia os va a hacer. Cuéntale al varón lo que sabes de Ana. ¿Qué coño sé de Ana? No sé, algo sabré de Ana misterioso. ¿Dónde está el varón? ¿Es un viaje muy largo? Al quinto coño. Pero me parece que tenemos el viaje rápido, así que... ¿Dónde estoy? Sí, me parece que tenemos el viaje rápido, así que no voy a meter corte. Voy a buscar dónde está la señal, que está por aquí. La verdad es que me gustaría matar a las brujas, pero bueno, ya les he jodido con el espíritu. Vale, venga, vamos donde el varón, a ver si él me cuenta más pistas. Ya me suponía que... Bueno, ahora veremos el tiempo de carga. Ya me suponía que eso, que tenían relación lo del varón con las brujas estas, pero no sé en qué, no me ha quedado claro en qué tienen relación. Ah, vale. Hostia, soy estúpido a más no poder. Que la vieja esa es la esposa del varón, hostias. Que te parto la boca, soplapollas. Yo aquí todo tonto y que era la vieja esa era la esposa. ¿Ves cómo tenía relación? Es que no caigo a veces en las cosas hasta que lo pienso muy fuertemente. De hecho, si te fijas bien en el cuadro, se parece. Vale. Pues venga, a ver si el varón nos cuenta más pistas sobre CIRIL. Pero, joder, yo también no he caído, de verdad. Si es que una vez visto el cartel
Y eso y luego... me da rabia, no haber caído en algo tan simple. Porque he visto el cartel y tal, y sé que la esposa estaba por ahí. Y era ella. Bueno, venga, después de esta caminata, antes que nada, voy a ver aquí al Fergus este o a la tía, no sé si es el Fergus, la Chati. Pero uy, qué buena están, ¿no? Yo jugaba al teto contigo. What are you selling? What's good? Vale, necesito algo para reparar. Porque esto solo repara armaduras. Necesito un herrero, un armero. No sé cuál es el de las armaduras. Take care now. Pero está muy buena tú, ¿no? Y ya. A ver, creo que las armas está por aquí. Que será la espada esa. Si no es una cosa para afilar. Vale. No, es para afilar. Pues nada, no sé. Algún día arreglaré la espada. Vamos a hablar con el varón. Get out of my sight. Por cierto, ¿ese cofre verde es un tesoro o es que puedo guardar ahí las cosas que quiera guardar? Bueno, da igual, ya lo averiguaré. Tú, cabeza nabo. I'm listening. What do you come to me with? ¿Por qué sale en amarillo como si fuese una misión? Got news of your wife. Plowing hell, why'd you not say so forthwith? Where is she? Why have you not returned with her? She's in Crookback Bog. Got food, a place to live, and keeps herself busy. Didn't look like she had the slightest desire to leave. You were to bring her back, not report on the conditions she lives under. I was supposed to find her, and I did. That was our deal, nothing more. You still think me rotten to the core. A base bastard, don't you? You believe I alone am at fault for what happened here. Venga, déjate de rollo, dime dónde está Cyril. Doesn't matter what I believe. Yet, looking at you, I see contempt. Can't speak for the world you witches inhabit, but in ours, nothing is ever black and white. Venga, vamos, cuéntamelo. Probably gonna say you're not the only one to blame. All right then, I'm willing to hear your side of the story. Que no me interesa una mierda, pero bueno. Vamos a llevarnos bien con él. With Annie, it was love at first sight. A spear tore through my shoulder at the Battle of Anchor. She tended to my wound. Once I'd recovered, I asked her to marry me. She wept with joy. Soon after, Tamara was born. And after that, they sent me to Sidaris. A warlord had risen against King Ethan, and Foltest sent help. It was one battle to the next, one conflict after another. It was a life of war. I was seldom home, and I found comfort in drink. Grew so fond of hooch, I couldn't part with it when I did get home. All right. What then? I went from front to front, battle to battle, collecting soldiers' coin, while Anna sat alone with the babe for months. Later, I learned she'd not been so alone after all. For nearly 3 years, she'd found comfort in the arms of one Evan, a childhood friend. Mujeres A dog's y hombres. bunghole. Understand, damn it? Y viceversa. One tussle in the hay I'd have waved aside, put it out of my mind. But the woman cuckolded me for years, without a whisker of concern for me, for my love. How'd you find out? Came home one day and Anna was gone. Her things too. Found a letter.
She wrote that she didn't love me, that she'd left me for that knob licker and taken Tamara with her. Felt like I'd been rammed in the arse by a horse. I went to find the bugger, to get the girls back, bring them home. Yet soon as I saw him, something turned inside me, something dark. I slaughtered the shit-eating twat and fed his carcass to the dogs. Imagine Anna wasn't exactly pleased. Ha! Bloody understatement if I've ever heard one. She flew into a fit, hysteria, threw herself at me, kicking and clawing. Finally grabbed a knife. It would have been the end of me if I'd not leapt aside. It was the first time I hit her. I had to calm her. Felt I had no other means. Things changed. They would never be the same. Anna tried to take her own life, and mine, several times. She would prod me, goad me, taunt me, in the hope I would hit her again, perhaps. She'd scream that I'd robbed her life of love, that I'd destroyed the idea for her and so might as well kill her. How many times I apologized. How many armfuls of blooms and gifts I brought. She cared not a bit. 2 years of her anger had turned to indifference, broken at times by her bouts of hysteria and my bouts of drunkenness. Cannot fathom how we survived those years, but we did. Though as you know now, not everything was as it might have seemed. La culpa es tuya, la verdad es que esto me... Venga, vamos a ser simpáticos. You're right. Faults on both sides, yours and hers. I'm content that you finally see that. Very well then. If you won't bring Anna home, you might at least tell me how she landed in that blasted swamp. She made a pact with the crones and... well, I think she might have lost her mind. A pact? What the bloody hell? She was with child, a child she didn't want to bear. Went to the crones for help. They promised to rid her of the problem in exchange for a year of her service. And they kept their word, in their own twisted way. What do you mean? Anna must have thought the child inside her would somehow disappear. Instead, the crones sapped her of strength, and ultimately forced her body to miscarry. I think that's when she started to lose her mind. Then they placed magic tethers on her, tethers that cause great pain when tested. A guarantee she'll pay off her debt. A pact with witches? Bloody nightmare, sounds like some jest. We must get her out. We can't leave her there. Eres muy plasta, si lo sé no te cuento nada. Venga, la muere con ella. Do what you will, but leave me out of this. You ask me, wading through the swamp to mess with the crones, just plain stupid. What would you have me do? Sit on my ass and wait for her return? I'll send men, go with them myself, and we will pull her out. I've warned you. What you do, that's your business. Venga, venga. Tú cuéntame lo que yo quiero y ya está. I've done my part. Your turn to do yours. A word once given. Now what did I last... Basilisk. It had just attacked you. Ah, right. Gargantuan. One solid brute. Me ha tocado otra vez manejar a Cyril, ¿no? Me imagino. It landed right in front of us. I thought we'd breathed our last. Watch out! If I don't survive this, you're to take whatever you want from the fortress. You'll survive! Let's show this bastard what we're worth. Pues nada, me va a tocar luchar. Normal que le reviento de dos hostiazos.
tengo forma de bajarla, así que tendré que esperar a que baje. Bueno, ¿qué pasa? Oh puta, ¿para eso bajas? Para darme una hostia. Vale, lo reviento. Modo fácil se nota un puto huevo. Se quita un montón. Adiós. Que me va a tocar ir tras el tontín este para liberarle. Damn it! I can't leave him like that. Pues va a ser que sí. Puta Cyril, sube, coño, no es tan complicado. ¿Puedo pasar o no puedo pasar por aquí? Porque Dios mío. Pues no. Bueno, pepinotes, tengo que cortar un momento porque vienen mis padres y como ya veis al perrete me va a molestar. Así que ahora nos vemos. Vale, pepinotes, aquí seguimos y espero sin interrupciones. Y venga, vamos a lo que tenemos que ir, que es a rescatar al gordinflón del balón sanguinario. Que luego para nada, porque es un puto gordo cabrón. ¿La han matado o qué? Ah, vale, que era por ahí. Pero pobre pollo verde. Me da a mí que vamos a tener que ir. Voy a estar echando un vistazo al mapa. Y aparte de Velen, podríamos ir a Novigrado, me parece. Y supongo que hay más pistas. Porque aquí se están acabando. You have everything? Yes, thank you. What you did for me, I shall never forget it. You helped me as well. When your man brought me here. You fed me, cared for me, had my wounds looked after. We're even now. You needn't leave. You're in good company here. We'll always have a warm corner for you. I must leave. Wraiths pursue me. The Wild Hunt. I was foolish to use the power. They're sure to have caught my scent. The Wild Hunt? Pursuing you? I'll endanger all of you by remaining here. You must tell the people to bar their doors and windows. And no one is to wander the night. And you? Where do you think you're going? Now, I ride for Novigrad. And then who knows where. ¿Ves cómo tenía que ir a Novigrado? Me lo imaginaba. Pero bueno, ahí la última pistilla. Y supongo que iremos rumbo a Novigrado. She mounted and rode off. It grew awfully empty without her. So there's a chance Ciri's still in Novigrad. Thanks for helping her. It's nothing. Now you've learned what you wanted to know.
you must be in a hurry. But if you could, Spit it out. I want to go get Anna. Free her, bring her back. I don't believe she's there willingly. Must have not heard me. Any journey into the swamp is suicide. I heard you, which is why I could use your aid. I've no more tales of CIRIL to offer you, but go with me and I'll be generous with what I do have. Very generous. Voy a ir, pero no creo que lo grabe esto. Extra coin never hurt. Ha! Ya que no es una True misión indeed. principal. I'll round up my men and ride to Downwarren. You can join us there. Fine. Sounds good. There you are. Sorry, we was never here. Eso es lo que yo creo que es. What was that? You tell me. Man or monster? My men call him Uma and say he's a beast. But he seems a man to me. Just hideous as Ardle shit. Doesn't look like a monster, but my medallion's trembling. Strange. Where'd you find him? Funny story, actually. I won him in a game of cards. Funny story? How so? Went to Novigrad once to rest, indulge in the city's pleasures. Stayed at a tavern and some folk there were playing, so I joined in. Cards were kind that day. Had one devilish hand after another. Robbed the whoresons blind. One fellow, a merchant, took it especially hard. He'd gambled away everything he'd brought from Skellige. Wanted terribly to play another hand, so I agreed. Asked him what he had to wager, and he showed me that sideshow. Not much in it for me, but fuck it, I thought. I'll give the man a chance to win something back. Luck was not with him, and Uma wound up here at Crow's Perch. End of story. Venga, menos chavanda. Proper baron now. Even got a jester. Aye, though I feel something's not right with him. How so? Well, he seems more beast than man, but there's wisdom, cunning in the bastard's eyes. Or maybe I'm imagining it. Ever run into anything like him? No, but he doesn't look dangerous. I guess that's that. Doesn't eat much, so as long as he's no trouble, the boys might as well have some diversion. Time I was on my way. So long. Farewell. I hope you find your daughter. Pues ya... Prove a good father to her. O sea, es una misión secundaria, eso también, lo del bufoncillo ese. Lo de Uma, pero bueno. Eso ya lo haré yo fuera de cámara. Ya que no es historia principal. Igual que lo de rescatar a la esposa del hombrecillo este. Porque básicamente la historia principal ya nos dirige a Nominglado, que es donde vamos a ir. No sé qué pasa con las texturas, pero bueno. ¿Por qué me salen calaveritas? Espera, voy a echar un ojo, porque lo de la calavera quiere decir que son misiones en las que me voy a suicidar. Así que quiero mirar bien. Las primeras víctimas... No, esto no. Nivel 16. Uf. Misiones principales. Nomingrado. No, pero voy a ir a Nomingrado. No al Skylight este. Aquí. Esto requiere nivel 10 y soy nivel 8. Así que esto es más aceptable. Pues nada, pepinote, seguramente lo dejé por aquí. Me haga algunas misiones secundarias para subir al nivel 10 y no ir tan bajito de nivel. Y antes, ahora que he dicho eso del nivel, vamos a subir un par de nivelitos, ¿no? Pues tenemos un par de puntos y esto no se ha desbloqueado. No se desbloquea a nivel 8. 6 putos puntos necesita.
Puntos adicionales necesarios 2. Y solo necesita nivel 6. No entiendo muy bien esto. Que tengo que gastar más puntos para que se desbloquee. O que gasta 6 puntos. 18, 28, es que dudo que te tengas que gastar 28 puntos por cada una de estas. Supongo que tendré que gastar los puntos que dice. Lo compruebo ahora enseguida. ¿Veis? Pues vale. Esto está al 5 ya, así que no me va a dejar subirlo más. La señal de Queen, King o como coño se llame, no me vendría mal. El escudo de King hace retroceder a los adversarios al romperse. Vamos a ponernos daño, que nunca viene mal. Pero como veis aquí tengo que subir un par de nivelitos más a esto. Y vamos a subir los ataques rápidos. Vale, pues esto ya está. Que tengo más espacios por ahí. Tengo cositas desbloqueadas. Vale, pero no me voy a poder poner ninguna por lo que parece. Esta se me ha puesto sola. Aumenta la vitalidad máxima en 500. Quizá me tenía que haber puesto algo de esto de lo general. Este no sé por qué se me ha puesto. Pero quizás tenía que haber desbloqueado algo de esto. Pero bueno, ya lo haré. Desbloquear alguna cosa de esas. Y nada, pepinos. Vamos a ir dejando por aquí. Me haré las misiones esta secundaria de rescatar a la esposa y lo del bufón ese, a ver de qué va. Me haré todas las misiones secundarias que pueda hasta subir al nivel 10 y ya nos veremos, supongo que en Novigrado. Así que nada, pepinos. Espero que os haya gustado el capítulo, dale like favorito, suscribiros si no estáis y nos vemos en el siguiente episodio. Chao, pepinos.